welcome back to my channel. Today is the last weekend of 2021 और मैं एकदम good girl के जैसे बैठी हुई हूँ. Hi, this is Janie Gandhi. I'm an image consultant, a style curator and a sustainable style advocate. On this channel, we talk about real, relatable, wearable styling ideas, something that you can utilize for your day-to-day life. तो आज ना मैंने सोचा I'll do 21 highlights of 21, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 21 हो रहा है और मुझे कुछ वर्क वाइज इंक्लूड नहीं करना था. ओके, सो आई वांटेड टू डू ओनली पर्सनल. सो लेट्स सी इफ 21 highlights of 21 फुलफिल होता है कि नहीं. ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ओके, वरना तो ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा. Alright, the first highlight of 2021 100% is my parents coming to Singapore. मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं 21 में उन्हें मिल पाऊंगी. It is literally like a Christmas miracle. Singapore जिस दिन अलाउ बोले कि you know Indians are allowed and Indian tourists are allowed in Singapore, we were like, I was behind my in-laws and my parents कि किसी को तो आना है. My parents had their visa, मेरे in-laws के पास अभी visa नहीं है, so they have to do that whole process. So my parents decided to like come in first, but it just feels surreal. Okay, second one is my 39th birthday. मैंने एक छोटा सा वीडियो भी किया था YouTube में. I'm adding it here. बट मैं ना हमेशा वैभव को बोलती रही कि 40th तो हर कोई सेलिब्रेट करता है. द फन इज इन 39th बर्थडे बिकॉज दिट्स द लास्ट ऑफ योर 30s, राइट? सो मैं बोलती रहती हूँ ये सब. नेक्स्ट ईयर द कमिंग जुलाई इज माई 40th बर्थडे. तो दिस ईयर लास्ट जुलाई मीनिंग द 2021 जुलाई ऑन माई 39th birthday, Vaibhav gave like amazing surprises. He got a dress that I have been eyeing, but it was so out of my budget, so he got me that dress as a birthday gift. He invited my one set of friends at night, and then मैंने सोचा चलो ठीक है, रात को 12 बजे friends आते हो गया, but they had decorated the whole house, and I'm adding some clips here, all right? And then next day morning, my another set of friends came, and that was totally unexpected because Vaibhav knew no one, so I was super surprised of how he managed to get their phone numbers, get in touch with them and invite them. So that was super cool. Okay, then we have very good friends in Singapore and they moved to New York. So Dev, Subarna, we still miss you here. तो ये एक थोड़ा सा था. I mean, we knew at the start of 21 कि वो लोग जाएंगे, पर पता नहीं था कब. So they moved in June, and then it feels a little empty, right? Because at this age it's very difficult to make friends who are there with you for everything. I really have good friends even now, even after they moving out, लेकिन एक हल्का सा emptiness होता है with them moving out. So that was a thing, क्योंकि actually now I realized जब मैं इंडिया से मूव हुई थी and our friends there, how empty they must have felt when we moved here. I realized how empty we felt when they moved, क्योंकि जो move करता है ना उसकी पूरी ज़िंदगी नई शुरू होती है, but the one who's there in the same situation will miss them more. So that was it. सच में I don't think I can give one word answer. हाँ, मतलब मैं हर चीज़ को explanation ही दे रही हूँ. Okay, then the next one. Oh, I got blue hair done. तो मैं हर birthday पे एक लास्ट 3 या 4 साल से एक्चुअली आई डू समथिंग क्रेजी डन, जो मैं पूरे साल सोचती रहती हूँ शुड आई गेट इट डन, शुड आई गेट इट नॉट डन, और मैं सोचती हूँ बर्थडे इज द टाइम आई गेट इट डन. मेरा शायद मिड लाइफ क्राइसिस पहले ही शुरू हो गया है. सो आई गॉट ब्लू हेयर डन. I have recorded my whole process of the blue hair, but never, I would not suggest anyone with my kind of hair, frizzy wavy hair, thick frizzy wavy hair, to ever get bleach done on their hair, because it looked absolutely amazing. The blue looked good, the silver looked good, but when it turned to that golden blonde, and then my hair like looked like jhadu from down. और फिर ना बहुत हेयर फॉल था. मतलब आई डिड नॉट हैव हेयर फॉल एवर. उतना सारा हेयर फॉल था, और उतने हेयर फॉल के बाद आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड. तो मैंने फिर वो सारे बाल यहाँ से चॉप करवा दिए. आई गॉट अ हेयर कलर फ्रॉम योर रेगुलर लॉरियल वाला, एंड देन आई कलर्ड देम टू माई नेचुरल ब्राउनिश ब्लैक. बट आई नेवर गेट ब्लू हेयर कलर डन with my kind of hair. Like, I wouldn't suggest. Okay, then this is work and personal mix, okay, but it was a lot of personal inhibitions. So मैंने ना एक amazing pool shoot करवाया. तो as much as you guys see me on Instagram and YouTube, पर मैं सिर्फ एक कैमरा के साथ अपने घर में बात कर रही हूँ, और वो मेरे लिए बहुत comfortable हो गया है अभी. I can sit, talk to the camera
and feel as if there are people who listen to it hopefully, and then they'll find some value in it. तो मैं जब रील्स रिकॉर्ड करती हूँ या मैं वीडियोस करती हूँ या पिक्चर्स करती हूँ, they're mostly indoors. And then even when I do pictures outside, just standing pictures like what everyone does. Lekin this year I have told myself, to push my boundaries, and I have started recording reels outside. I've started taking pictures outside. So to start with that, मैंने सोचा कि सबसे पहले I called a photographer who's also a friend, और मैंने बोला एक pool shoot करते हैं, which is like I wore this gorgeous red dress and I went into the pool. मैंने pool के बाहर और surroundings में हर जगह pictures click करे. तो I thought कि ना ऐसे कुछ करते हैं जिससे I can drop in my inhibitions and then I can do more. So that was a personal achievement for me. Okay. Then the next thing with related to work and personal both is कि मैंने नया website बनाया. मेरे ना हल्का सा काम का बात कर रही हूँ कि because I had decided no work thing, but it was a very personal inhibition कि मुझे हर कोई बोलता था कि after 10 years of work jainigandhi.com क्यों नहीं है, और मुझे लगता था why. But then somewhere I realized कि people know me. They don't know. Nobody knows my company's name is Image Edge Academy. Nobody knows that my styling course name is Styling Course by Jaini. Nobody knew that my blog is Styling Redefined. कितने 3 different entities थे. It was so difficult to tell people go here, go there, go here. So I decided to stop everything. It was a huge decision to stop every damn website and just have one website, jainigandhi.com, which will have everything. So that also happened. That was a personal thing for me. Anyways, one not so good thing for 2021 is a very dear friend's husband passed away, and that shook me to the core. मतलब मुझे पता है मैं टैक्सी में थी when my father-in-law messaged me what has happened, and I just cried for 2 days. I think मुझसे वो सहन ही नहीं हुआ. And you know that मुझे कभी ये, मैं जब सिंगापुर मूव हुई ना, तो मुझे कभी ये मिस नहीं हुआ स्मॉल थिंग्स लाइक कि माई फ्रेंड्स आर डूइंग दिस, माई फ्रेंड्स आर डूइंग दिस, माई फ्रेंड्स आर डूइंग दिस, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल एवरी 3 to 4 months. और अच्छा उनका ये सेलिब्रेशन मिस किया है तो मैं दूसरा सेलिब्रेशन अटेंड कर लूँगी, राइट. लेकिन व्हेन दिस हैपेंड ना, तो आई फेल्ट सच एम्प्टीनेस फॉर दोज 2-3 days. मतलब मैं घर पे भी इतना इरिटेटेड, इतना गुस्सा थी क्योंकि आई couldn't go and be with my friend. I just felt as if, what is life? What is the point of trying to run after something and do something when you can't be with your people at the time of need? मुझे पता है कितने सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, कितने सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस खोए हैं, एंड बट दिस वन हिट मी सो हार्ड बिकॉज हमारे बच्चों की, चलो जाने दो, बात नहीं करनी है, बट yeah, this one hit me really hard. मुझे लगा कि I don't see any value or worth of running after things when life can be so fragile. So that was my one big, मुझे नहीं पता मैं कुछ सीखी हूँ या नहीं उससे, but that was my most saddest moment of 21. I don't think I could have gone lower than that. मैं कितना भी क्रिब और क्राई करूँ अपने काम के लिए, but this one was my saddest, like lowest of low during that time. And मैं आज तक शायद उस बात को 5 या 6 महीने हुए हैं, आई डोंट हैव द गट्स टू कॉल माई फ्रेंड. मैं चैट करती हूँ उससे व्हाट्सएप पे, बट आई कांट टॉक. पता नहीं, इट्स अ रिजर्वेशन ऑन माई साइड. आई शुड टॉक टू हर. चलो, ओके, द नेक्स्ट थिंग दिस ईयर, Vaibhav and me walked 21 kilometers twice and I can run up to 3.5 kilometers. मैंने ये काफ़ी जगह पे बोला है ना, शायद मुझे लगता है बहुत repetitive है, लेकिन ये मेरे लिए all time high है because I was not someone who would move my body so much. मतलब अगर आप मुझे ना 3 या 4 साल पहले मिले होते तो मैं it was nothing to do about my body size or anything, but मुझे लगता था कि यार who does weights, इतना क्या regular walk करना है and all that. लेकिन a friend of mine pushed me to start weight training, and all thanks to her and my first trainer कि I started enjoying that whole process. मेरी body पे कोई change नहीं था, but I started, that was my time off from everything, so I started enjoying the whole process. So weight training में मैंने I have not moved the needle. I should say strength training as actually not weight training. तो strength training में I have not moved the needle. I'm doing exactly what I did in 2020. लेकिन cardio में मुझे ना ये सब होता था. So now I can at least walk a flight of stairs, like couple of flight of stairs. I can do 3.5 kilometers. I can do 21 kilometers walking. That I'm absolutely happy.
हाँ, मैंने ये साल ये भी रियलाइज़ कर दिया कि मैं या तो टीवी देख सकती हूँ या बुक पढ़ सकती हूँ। मतलब बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन ना व्हाट हैपेंस इज, मुझे लगता है दैट बिकॉज ऑफ सो मैनी नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन एंड HBO Go एंड अदर ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ TV, इतना सारा होता है दैट if I start something I have to like stop. इतना भी terrible हो, but if I start something तो I have to like finish it. और मुझे लगता है कि एक घंटे की अगर that series है and it is like 10 seasons, तो मुझे लगता है कि मेरे तो यार I spent like 100-200 hours into something I don't even enjoy so much. तो ये साल मैंने सोच लिया है, whether it's a book, whether it's TV, if I don't enjoy it and I feel that it's not value for time, I will stop watching it and I have been successful. मतलब I love trash TV, okay? So I love Real Housewives of Beverly Hills, Real Housewives of New York City and everything. So I started watching Selling Sunset. वो भी trash TV है, लेकिन 3 episodes I realized मेरे काम का नहीं है, मैंने बंद कर दिया. The series that I have absolutely loved this year is Money Heist. मतलब whatever people may say, I am a Money Heist fan. मुझे ज़्यादा मार-धाड़ चीज़ें पसंद नहीं आती है, but Money Heist is something I could watch. Then Ginny and Georgia, not many people talk about it, but if you love to, you know, if you love to watch thinking series, जिसमें कुछ psychological effect, like there is some psychological take to it, then I absolutely loved Ginny and Georgia. I'm waiting for season 2. And then I am a Real Housewives franchisee fan. तो I like the Beverly Hills and the New York City more. मैंने बाकी सब मुझे मज़ा नहीं आया. The Atlantic City और which one, वो उतना मज़ा नहीं आया मुझे. और मैंने इस साल सिर्फ 10 सीरियल किलर बुक्स पढ़ी है. मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ because I am someone who would read like 20-25 books on serial killers and psychological thrillers and all that. और फिर ना if I'm involved into a book तो मैं बाकी ध्यान नहीं देती हूँ. And as part of work also मुझे काफ़ी स्क्रीन देखनी पड़ती है, as part of research, as part of what is new, what is trending. तो ये साल मैंने सोचा I'll give my eyes a little rest totally. और मैं ज़्यादा ना अपने आँखों को ऐसे डाल के नहीं रखूँगी. All right, what else? I got this nose piercing done on Diwali. Then I broke my toenail 2 times. 2 bloody times. Or kya? Looks like this is it. Oh yeah, and the last thing is that in 2021 we made like a huge decision to move. I'll share that in the coming weeks, but that was my 2021 highlight. मुझे नहीं पता 21 है कि नहीं, but I hope you enjoyed watching this video. Tell me top 3 highlights of your 2021. जैसे वो हमने goal setting किया था, जिसका link मैं add कर रही हूँ इधर, वैसे ही tell me what are your top 3 highlights of 2021. Like what is it in 2021 that you when you sit back to think ना, तुम्हें लगता है कि इतना भी बुरा साल नहीं था. You did quite a few things. So just let me know what were your 3 positive highlights of 2021, and if you've liked what you've seen so far, please hit that subscribe button, comment below, hit that bell icon, and I think उतना ही drill होता है ना. ठीक है, I'll see you in 2022. Bye bye.